Bweyali mu lweko banno olw'abaana bakobo ku lwokuna asaasira ewere minisita w'ebigwati biraze Hillary Onek yava mu mwasi yakuba nti gavumenti edda kuwaliriza ebibiina by'obwannakyetume ebiri kuvutanga obw'empiiya nga bikoba nti biri kwenda kuyamba ababundabunda. They are earning a lot of money from abroad there. The government doesn't even know how much they are earning. My next step is I want every NGO to declare and show evidence of the amount of money being sent to Uganda in the name of Uganda, which they are using to help our people. And then they must also make full accountability of those monies they are acquiring in the name of Uganda. Onek ni yaidde okulonsa bino nga yasooka nakoba nti ebibiina kamala bisaba empiiya bagabirizi b'obuyambi nga bali mu kifaananyi ekikuba nti benda kuyamba babundabunda kyokka nga esente baddeyiriza. We have a few organizations, not more than 5 organizations who are actively on the ground. The rest are only having big posters and generating huge money from their sources, and they're using it in the name of Uganda, helping refugees in Uganda, which they are not. So our names are portrayed negative abroad there, like we are taking so much money, which we are not seeing. Bino wabula okusinziira ku Ssekagaba akula ekitongole kya Anti-Corruption Coalition Uganda ekirwanyisa obugubuze mu iwanga akaba nti ebigambo bya Minisita Onek tebirambulukufu. Kati twalibadde tumusuubira ebitongole bino abinokoleyo oba si kyo abiwandiikire okusinga okuvaayo okusinga okuvaayo okwogera obwogezi. Kagaba akoba nti nga waire minisitule erina obuvunaanyizibwa okulondoola empiiya d'ebibiina ebigaba byambi eboneka n'obusobozi erina butono nti kubanga minisita abeere ku migoso ban'egy'okubulankanya empiiya. OPM ebadde n'emivuyo gyayo naddala mu bya refugees ebyo tulaba nti waliwo aba UN abaavayo ne bagezaako okunoonyereza naddala ku byo ababundabunda n'ensimbi engeri ezabundabunda engeri zezakozesebwamu mu OPM. Kati ekyo nakyo osana nakyo kiyinza okuba nga kibateeka ku nninga kubanga bagamba nti ebitongole bannakyewa ensimbi tebizikozeseza bulungi. Kati bo nabo tukimanye nti waliwo emivuyo egimu egibadde gyerimbise mu by'okubundabunda n'engeri OPM olumu gye badde ekozesaamu ensimbi. Minisita Onek wabula yasinziira mu lwekobano luno yategeeza nti minisitule yakozesa ebuwumbi 40 wakati w'omwezi ogwokuna n'omwezi ogw'omunaana mu kuyambako abantu abakusebwa n'amataba era kayasaba ebuwumbi 66 oba okwetegekera omwezi ogw'ekumi n'ogw'ekumi n'omulala amaadi we gasinga kugwira. Kagaba kyakuba nti kyetaaga okunoonenkerezaako. Currently, we are requesting for the short-term, we are requesting for 66 billion because the program is expanded to even the areas which were never before affected, where people are displaced, they're in schools, they're in IDP, they are displaced sexually people. Kose bagamba nti bakozesa obuwumbi obwo bwonna mu ekyo ekiseera ekyebuuzibwa nti be bakoze bikoleddwa. Of course tuyinza obutamanya kikikoleddwa naye nga be bagamba nti zizo ensimbi ze bakozesa tusuubire nti omubazi w'ebitabo bya gavumenti bw'anaaba avuddeyo tataalaga emiwaatwa. Bino byonna bidda okwogerwa nga Uganda egema kifo kisooka ku lukalu lwa Africa obuli mu kubudamya ababundabunda kyokka nga n'abantu kamala abafuna obuzibu obuli olw'ettaka okubabumbulukako nga mu buvanjuba bwa Uganda n'eri mu bugwanjuba. Kafuko Joero nakusakira ewulire lino ku Lwababa TV Amakonde.